entertained. But it looks like we've gone straight into the first picks. We see two majors being picked out here. Bangladesh has taken an Eve, and TC has taken a Faza and a Glue. We can also see that Fredrin Lancelot Yisun Shin has been banned on the side of TC, and Sisi Baxia and Jushin has been banned on the side of Bangladesh. What do you? Oh, I have no one to talk to today. I guess they're going to be picking out their next two picks on the side of Bangladesh. It looks like they might be going for a high team fight oriented team comp because they've already picked out the Eve, and Eve usually needs a very like team fight oriented composition. And just like that, they're going to be picking out the Gatut Kacha and the Bruno. Let's see how TC is going to answer back. Now, yesterday we saw that TC gave a really good fight against Bhutan, but they ended up losing the last match. So, hopefully, today they can get a few more points in and actually make it into the next few rounds of this international esports tournament. What will they be picking? It seems that Black Cat will be going for a Granger pick. And it would be really amusing if Black Cat actually used Flame Shot in this tournament match. But as we all know, this is a tournament match, so we're going to be going with the Flicker. And it seems that we're going on to the second phase of the banning. And it looks like TC will be banning out the X Bog. I'm guessing that they are trying to kind of minimize Bangladesh's potential for the team fight. Xbox would be an extremely good pick here on the side of Bangladesh, just for that CC immune ult and utility in the jungle or the EXP lane even. We can see a Grok getting banned out by Bangladesh. Grok is actually a really annoying hero right now after his revamp. I've used him a couple of times as well. He's kind of fun. We can see the Lapu Lapu also being banned out by TC. Lapu Lapu right now is an extremely meta EXP laner, and I'm guessing that TC is not really sure whether the Gato Kacha will be going in the EXP or the roam, and they're taking a little bit of a guess that the Gato Kacha will be roaming and banning out the Lapu. Can see the final ban coming in from Bangladesh as the Badang. And we're going straight into the last phase of the picking. Let's see what Skyzone and Night Owl will be bringing to the table tonight. I hope all of y'all are excited for this match as much as I am, and I hope everyone is rooting for Sri Lanka in this match against Bangladesh. We can see the Akai being picked out, and actually Akai, played by Night Owl, is a bit of a very, very bothersome, annoying pick for Night Owl because he's extremely good at getting his heavy spin onto the correct targets and zoning everyone away from objectives and team fights. Let's see how Bangladesh will be answering back to TC's current picks. You can see a Yuzong and Martis being shown, and it looks like they will be going for these two picks. I haven't seen a Martis in a long time in the jungle, so this should be a very interesting match. And just like how TC have guessed, Gatut Kacha will be roaming and Yuzong will be picked for the EXP lane. The final pick coming in from Sky Zone, what kind of jungler will he be picking for this game?
Will he be going for a utility jungle or assassin jungle? At the moment, we are experiencing a assassin meta, but from the matches that we saw yesterday, we can still see that the utility jungle has a big place, especially in tournament matches, just for the amount of sustain and CC and general utility that they provide for the team. We can see the Suyu now being locked in by the side of TC. And with that, we'll be going into the first match of the series against Bangladesh. Let's hope we see a good game. We can see that TC has the TC mage Xerox has taken Purify as his battle spell. I'm guessing it's mostly to dodge Gatotkacha and Yuzong. Ban you basically use Purify and then the Wings by Wings to get away from all of the CC and damage. The match has now officially begun, and both sides have gone to their respective jungle. It looks like Bangladesh is helping out their jungle a little bit more, but so is TC, as you can see. It looks like there won't be really much of a contest for the Litho, but both teams aren't really making it towards right at the moment. Suyu getting in some good damage to the Gatotkacha, and the first blood being taken by Sky Zone. Going in for another little poke towards the Eve. Night Owl taken very low and is now recalling to base. Otherwise, everything seems to be on track. Everyone's focusing on their farm, trying to get their level 4s, trying to get as much gold as possible. You can see that Eve has made her way towards the EXP lane, while TC is focusing more towards the gold lane and their respective farm. The first turtle spawn, and there's a huge fight in mid lane with Faza popping her wings by wings to get away from the Gatotkacha taunt. Now recalling to base while TC try to see if contesting the turtle will be possible. Meanwhile, a solo kill being taken by Black Cat down in the bottom lane. While a huge turtle fight is going on with Martis securing the turtle, Faza popping her feathered airstrike, and it looks like the team is trying to peel away. It's very interesting that TC likes to focus on the goal lane primarily over the EXP lane.
I'm guessing they want Black Cat to get as much farm as possible while also being protected by any potential ganks, especially since he got the 1v1 kill on the Bruno as well. Gives them a little bit of an advantage over Bangladesh right now. And Akai popping his heavy spin right onto the Eve with a feathered airstrike coming in from the Faza, but the Mart is being able to secure the kill on Sky Zone. Now trying to peel away from all of the damage, managing to get away, while the rest of the team tries to get. Sorry, I had a little bit of technical difficulty, guys. I'm back. We can see the second turtle being spawned out now. Faza being taken out by Eve and Glue popping his ult, but Eve managed to flicker away. It looks like Bangladesh is trying to zone out the rest of the players while they single out on the Glue and get the kill on dead zone. Afterwards, going for the turtle with no contest. We can see Eve quickly going to push and clear the mid lane as well so that they can rotate. It looks like Bruno has also swapped lanes and gone to the top side. Yuzong is also still there, so Gatatkacha has gone to defend the lane. I'm not sure about this rotation, but it looks like, okay, Yuzong is recalling back to the base so he can go to bot lane. TC is trying to get the info, I guess, from the mid lane. It feels like a little bit of a slow match. Oh, and just as I say that, Night Owl popping his heavy spin to try and get away from the rest of the enemy team. Now recalling to base while Bangladesh tries to push the bot lane. Faza and Granger unable to defend this, while Martis brings in a minion wave through the mid wave, and Gatotkacha goes in for the flank onto the straight onto the Faza. It looks like Skyzone will be caught out here and taken down. Honestly, it looks like they're not able to successfully take the team fights against Bangladesh at the moment. Somehow they're getting caught out, isn't it? The third turtle of the game is about to spawn, and Bangladesh is already in place to try and take it. While TC decides to move towards the bot lane to try and take the tower on the opposite side of the map, Yuzong seeing if he can defend it. But he gets totally locked in by the heavy spin and is taken down. Gatukacha's after of the Guardian missing, but catching Skyzone with the taunt, which was perfectly in place inside Eve's ult. Well, guys, it looks like TC is really having a hard time in this first game. They keep getting caught off and keep getting picked off by being out of position. Let's see if they can make a comeback. Hopefully they can through the upcoming Lord fights. It looks like Night Owl is waiting for his chance. I think they're really having a hard time kind of having an answer to this Martis.
Bangladesh seeing if they're able to engage in this lane. Gatotkacha popping his avatar of the Guardian. Night Owl flanking in for a heavy spin, but no follow up. Finally gets a follow up onto the Eve. At the very last minute, securing the kill. However, the bot side tower does get taken down. It looks like the blue will also be taken away from Sky Zone. With the Lord about to spawn in 5 seconds, Bangladesh is currently on a 3K goal lead. Faza's, Eve's real world manipulation being used. Akai landing his heavy spin and just managing to get away with a sliver health, but then gets taken down by the Brunos. While Bangladesh moves in for the Lord with no contestant. And it looks like the Lord will be marching down the top lane, with Bangladesh positioning themselves towards the mid lane, hoping to push the minions in to take that tower, second tier tower. But TC answers back by positioning themselves also within the mid lane, slowly moving themselves towards the top to clear the Lord. It looks like Avatar of the Guardian will not be landing on anybody. And the Lord getting cleared out by Faza and Dead Zone. Glue being taken out by Martis. Eve taking out Night Owl. Yuzong popping his ult, but not being able to follow through with it. And it looks like this is a 2 for 2. Sorry, 2 for 1. Bangladesh trying to push in for the mid inhibitor tower and getting it. And it looks like TC is trying to salvage themselves from this situation, keeping themselves together, moving as one team, trying to clear their lanes, trying to get some farm, and preparing themselves for the next Lord. We can see that Bangladesh is consistently maintaining a 6K goal lead against TC. And just as I said that, it dropped down to 5K. Yay. Lord about to spawn in 3 seconds, but it looks like Martis has been able to find Sky Zone, Dead Zone, and Night Owl, with Dead Zone nearly being taken out and the kill being secured by Bruno. It looks like Yuzong found Sky Zone, and his Way of the Dragon is being used to zone out the rest of the team.
The Lord being secured by Martis on the side of Bangladesh. Let's see if TC can defend this and make a comeback. We're really hoping for a comeback. Martis has engaged Avatar of the Guardian being poked out by Gato and catching Sky Zone with his taunt being taken out. Black Cat managing to secure the kill on Gatot Kacha. Martis trying to get away from the tower and escapes with 1 HP. TC manages to defend their base successfully, now trying to clear the minion waves that are incoming to their base and protect their inhibitors. It looks like this is looking pretty bad for TC at the moment. They're having a really hard time catching up to the goal gap. But they are trying their best by clearing out the minions and taking as much farm that is available to them as possible. The Lord spawning in 60 seconds. We can see that Bangladesh is maintaining their discipline, not straying too far, not overextending themselves, but letting TC come to them, trying to bait them out of the base. Night Owl trying to get vision for his team. Yuzong's positioning right now is quite interesting. He's trying to see if he can engage with TC or not. The Lord about to spawn in 15 seconds. Bangladesh is now positioning themselves around it. With TC going back to their base, I'm guessing they're hoping to defend the next Lord. Oh, but as I said, that Night Owl is making his way towards the Lord. The rest of the team following, managing to flicker and not landing his heavy spin. Faza using her feathered airstrike. Blue managing to attach onto Bruno, but it looks like his Heart's Claws is making the kill very difficult for Glue. Now he's getting caught out. Black Cat managing to land a really good shot onto Bruno there, securing his kill. The Lord not yet being taken, but TC being forced to go towards the bot lane side to clear the minion wave, while Skyzone and Xerox are left to see what they can do about the Lord. The heavy spin being landed onto Martis, who's unable to do anything about it. While Skyzone is trying his best to chip away at the Lord, a minion wave going in from the top side, we can see in the TC base. Martis securing the Lord and the kill on Night Owl, is going in for more, but is unable to position himself correctly. Skyzone managing to get himself out of danger, while the Lord now marches down the top lane side. Fasa's feathered airstrike being popped right onto Bruno. It looks like they're seeing Bruno as a huge threat here.
Avatar of the Guardian not landing on anyone, but the taunt does land on Xerox. Night Owl using his heavy spin to zone away the Gatotkacha, while the mid inhibitor gets taken down, and along with it, the bot inhibitor tower also gets taken down, with all three lanes pushing minions into the side of TC's base while they scramble to defend it. And that is it for game one. Bangladesh gets a point on Sri Lanka. It looks like TC didn't really have much of an answer back to Bangladesh's heavy teamfight composition. They were always getting picked off, caught in the wrong positions, and quickly taken out. We'll be right back soon with game number 2, and let's see if we can give a better fight.
Back with me, Kitty Nona, casting today's match against Bangladesh. Sri Lanka losing one in a best of three series, and now we're all hoping for that huge ass comeback. Let's see if we can get it going. We can see that at the moment Yi Sun Shin has been banned on the side of TC, and Zhu Shin and Sisi has been banned by Bangladesh. Can see that Lancelot is then the next ban on the side of TC, with Bangladesh going in for their next ban. Are we going to see another heavy team fight oriented composition from Bangladesh again? Will we have an answer to it? These are the questions that are all on our minds as we're going into game number 2 of the best of three series against Bangladesh. It looks like Bangladesh is really thinking hard about their ban and choosing to go for a Bruno ban. This is something I haven't seen very much lately. Maybe they don't want Black Cat picking up on that Bruno. It is something that he played a lot in yesterday's series. But we all know that Black Cat has an extremely large hero pool. Banning out a Bruno isn't going to be much trouble for him. Let's see. TC going in for a Baxia ban. It looks like they are trying to minimize Bangladesh's potential again for that team fight composition. We can see Donkey going in for a pick with Beast picking up an Eve. And Sky Zone and Night Owl now going in for the next two picks. What kind of composition would you like to see, guys? I'm really hoping for some trademark TC hero plays. Skyzone going in for a Fredrin pick with Xerox picking up a Faza. Faza seems to be the best pick in this kind of situation, especially since Eve has so much range and Faza right now is such a big meta hero and also is able to match that kind of range that Eve has. It looks like the most trouble that they had in the previous match against Bangladesh was probably with the Martis and just his utility of being CC immune while he's moving and his ability to rotate across the map. Bangladesh picking out a Nathan and Gatot Kacha. Nathan right now is also a meta hero and something that I've been waiting to see in this tournament so far. The next pick coming in on the side of TC with the Claude being locked in and going into the second banning phase of this match. Potential bans are EXP laners and junglers for TC right now. Going in for the Xbox ban, just like in the last match. Arashi going in for a pick on the side of Bangladesh. Today I'm only by myself. It's just me, Kitinona. Nublesi is unable to be with us today. I'm a bit lonely, but hopefully I can give a
give a good cast for you guys. In the second banning phase of this match, Bangladesh chooses to go for an Arlet ban. The amount of heavy displacement that Arlet can do in a team fight is extremely team fight turning. So it makes sense to ban that. Let's see what kind of final ban TC goes for. Maybe something a little bit more also team fight oriented, just to minimize on their potential for the team fight. And just like that, they take away the Yuzong from the last match. The final ban coming in from Bangladesh. Going in for a Badang, just like in the previous match. Their final ban was also a Badang. We're on to the second phase of the picking. Let's see what kind of team composition TC will finalize in answer to this heavy team fight oriented composition that Bangladesh seems to be bringing to the table. It would be interesting to see TC going for an Angela pick just to be able to combo with the Fred Drain. But we all know that's not really Night Owl style. He prefers to play a more initiative role in his team. The glue being picked out by TC while Bangladesh shows the Martis and the Alpha once more. But most likely they're going to be locking in for an Alpha Jungle and a Ruby EXP. Nope. Nope, they're still undecided on the EXP, it seems. Looks like they're really going to let the timer go off before they really pick. Taking their time to lock onto a Lapu Lapu EXP and an Alpha Jungle. What kind of answer is Night Owl going to be giving? While he's showing his show. Will this be Night Owl's show debut in the IESF series? And it is not he chooses to lock in the jawhead. The jawhead is something that was extremely frustrating for yesterday's match against Bhutan. Something that Night Owl has proven he is able to play extremely well by using precision flickers and alt followed up with alts. Let's see what kind of game TC will be giving in this best of 3 match against Bangladesh as we head into the battlefield. This time we can see that Eve has the Purify, while Faza has gone for the Flicker. So does the Nathan. The Nathan also has the Purify. I'm guessing it's all to kind of minimize the threat of the Jawhead. And here we are, everyone, in match number 2, Sri Lanka versus Bangladesh, best of 3 series. We are in the battlefield. Let's see what kind of game we're going to see.
as both teams focus on their jungles and their respective farms. Eve trying to go in for a little poke just to see if she can get the blue buff, but it gets secured by Fredrin's retribution. While they continue the jungling process, focusing their attention towards the EXP side, while Bangladesh is more towards the mid and bot sides. You can see a little 1v1 going on there, 1v1 skirmish going between Nathan and Claude, but Claude managing to peel off from that. Hello, Kitty. I'm back. Hello, For the and we delay. have been joined finally by Nooblessy. Thank God you're here. My casting is extremely boring when you're not around. That's why I joined the cast. Yeah. Now you It's won't be nice. bored. We are in game number 2. The first game went to the side of Bangladesh. Right now, we're in the first few minutes of the game with the first turtle spawning and Night Owl getting caught out with Lapu Lapu securing the kill. Faza trying to use the wings by trying to use the feathered airstrike, but not really able to make much of a dent. We can see the glue used is split on Alpha, and Alpha used to secure the turtle also at that fight. And they are getting back from the turtle, securing the turtle, and now they are going back to the farm. I think also අපිට සිංහලට මාරු කරන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්. It doesn't matter. දැන් මොකද මේකේ තත්ත්වය කියන ෆස්ට් මැච් එක බංග්ලාදේශ තමයි දෙන්නලා තියෙන්නේ නේද? බංග්ලාදේශ් දින්න එයාලා පට්ට ටීම් ෆයිට් කොම්පොසිෂන් එකක් ගහලා හැම වෙලේම TC කෝට් අවුට් වුණා. ටීම් ෆයිට් එක පටන් ගන්න කලින් වෙලෙන්ම එයාලා එක්කෙනෙක් කෝට් අවුට් වෙලා කොහොම හරි ඩවුන් වෙනවා. Yeah. But we can see a Nathan pick in today's match. Yes, I was also making a note of it. And we can see Black Cat on his favorite pick, Claude. Yes. I think the Bruno got banned out, right? Bruno ban out වුණා. මේ Claude ඇත්තටම Claude මේ මැච් එකට යන්න කලින් එයාගේ ස්පෙල් එක තිබ්බේ petrify. Oh. කලින් මැච් එකේ ග්‍රේන්ජ් අරගෙන ෆ්ලේම් ෂොට් තිබ්බා. Fun notes මට. Oh my god. Something different meta. Again, seventh bullet, I guess. The flame shot was the seventh bullet. දැන් දැනට ඒගොල්ලෝ ෆයිට් එකක් ගන්නෙ නෑ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නයිට් ඕල් ඇවිල්ලා ක්ලෝඩ් එක්කම තමයි ඉන්නේ කියන්නේ බ්ලැක් කැට් එක්කම තමයි ඉන්නේ the old cat combo එක තමයි ගහන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේතන්ට අල්ට් එක දාලා ඉන්ජෙක්ට් එක යූස් කරලා එතන කිල් එක සිකියර් කරන්න හදනවා ඔව් කිල් එක සිකියර් කරගන්න පුළුවන් නම් බ්ලේසින් ඩුවෙට් එකත් එතන යූස් කරනවා බ්ලැක් කැට් ඒ වගේම එතන අපල බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඊව ඇවිල්ලා යාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා එතන කිල් එක නයිට් ඕල්ගේ කිල් එක සිකියර් කරගන්න ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙඩ් සෝන් ඇවිල්ලා ස්ප්ලිට් එක යූස් කරනවා ඒ වුණාට ඇටච් වෙන්නේ නැහැ කාගේවත් ඇඟට ඒගොල්ලන් එතනින් බැක් යනවා රෝමට ගෝල් එන තමයි එතන ට්‍රේඩ් වෙන්නේ ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටර්ටල් ස්පෝන් වෙලා ඉන්නේ ඉස්සරහින් ඇග්‍රෙසිව් ප්ලේ කරනවා ටීම් බංග්ලාදේශයකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ෆර්සා zone out කරන්න හදනවා එයාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා ඔව් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔව් ටර්ටල් සිකියර් කරගන්න පුළුවන් වේද බංග්ලාදේශ ටීම ඔව් ටර්ටල් සිකියර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා බංග්ලාදේශ ටීම් එකට ඒ වගේම මෙතන නේදනෝ ටීම් ෆයිට් ජොයින් වෙලා එතන ෂෙඩ් අවුට් කරනවා ස්කයි zone ඒ වගේම එතනදී කිල් එක සිකියර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා එතනදී ෆෙඩ්රින්ගේ ඒ වගේම එතනින් ඒ කිල් එක අරගෙන ඒගොල්ලන් එතනින් බැක් වෙනවා නෑ තාම ජෝහෙඩ් යාගේ ඉන්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා ගටෝව තව එක අස්තර විසික් කරන්න ඒ වුණාට ඒක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නෑ එතනදී තවත් කිල් එකක් යන්නේ බංග්ලාදේශ ටීම් එකට තමයි ඒකත් නේතන්ට තමයි යන්නේ මම හිතන්නේ කිල් එක ගොඩක් දුරට ඔව් අපි බලමු මේකද මෙතන වෙන්නේ කියලා ගොඩක් දුරට ක්ලෝඩ්ට ලේන් එක දෙන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ බොටම් ටරට් එක ඒගොල්ලන් සිකියර් කරගන්න යයි වගේ. ඇත්තටම මේක ලොකු ඔබ්ජෙක්ටිව් ફોකස් ගේම් එකක් තියෙන්නේ ටීම් බංග්ලාදේශයකට. මොකද ඒගොල්ලන් ටර්ටල් සිකියර් කිල් දෙකක් සිකියර් කරගෙන බොටම් ලේන් ටරට් එකක් සිකියර් කරගත්තා. ඒගොල්ලන් මාර ඔබ්ජෙක්ටිව් ගේම් ફોකස් එකක් තමයි දෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ මේකත්
පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි වගේ නේද අපිට මේ ඩෙඩ්සෝන්ගේ ගලූත් බලාගන්න පුළුවන් මේ මැච් එක ඊයේ මැච් එකේ යා ගලූ අරගෙන ලොකු වදයක් වෙලා මැච් එක අනිත් පැත්තට හැරවුවා අදත් ඒ වගේ දෙයක් කරයිද ඩෙඩ්සෝන් කියන එක තමයි තියෙන ක්වෙස්චන් එක ඒ වගේම ක්ලෝඩ් කියන ලේට් ගේම් හීරෝ ඒ වගේම බ්ලැක් කැට්ගේ ෆේවරිට් හීරෝ එයා ඇවිල්ලා ඒක යූස් කරත් ගොඩක් වෙලාට දිනන්න තියෙන chance එක වැඩි ලේට් ගේම් ගියාම පස්සේ අපි බලමු ක්ලෝඩ්ට පුළුවන් ද ගේම් චේන්ජින් කරන්න මොකද ක්ලෝඩ් කියන්නේ ඇත්තටම ලේට් ගේම් චේන්ජර් හීරෝ කෙනෙක් මං ආසම නැහැ ඒ හීරෝ ලේට් ගේම් ගහන කට්ටිය හොඳටම ගහනවා ඩේන්ජරස් හීරෝ කිව්වත් වැරදි නෑ ක්ලෝඩ් ලේට් ගේම් ගහන කට්ටිය නම් හොඳටම ගහනවා ලස්සනට පොසිෂන් කරලා බ්ලේසින් ඩුවට් එක සකසකයි දාලා යන මෙතන අපිට පේනවා බ්ලූ පොඩක් කෝට් අවුට් වෙනවා කියලා එයාගේ කිල් එකත් සිකියෝ කරගන්නවා මේ টොප් ලේන් එකත් දැන් පුෂ් වෙයි ගොඩක් වෙලාවට එතනද බොටම් ලේන් එකේ ෆෝමන් ගෑන්ක් එකක් ඒ වගේම টොප් ලේන් එකේ බංග්ලාදේශ ටීම් එකේ ෆෝමන් ගෑන්ක් එකක් ගියා ඒ වුණාට එතන සක්සස්ෆුල් උනේ බංග්ලාදේශ ටීම් එක ගලූගේ කිල් එක සිකියෝ කරගත්තා ඒ වුණාට ටීම් කැටලිස්ට්ලාට බැරි වුණා එතනදී මේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න බොටම් ලේන් එකේ ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ටර්ටල් නේ නෑ මේක තර්ඩ් ටර්ටල් නේද තර්ඩ් මම ඔව් තර්ඩ් ටර්ටල්වත් එයා තමයි සිකියෝ කරගන්නේ බංග්ලාදේශ ටීම් එකෙන් තමයි සිකියෝ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වගේම අපිට බලගන්න ලාපු එයාගේ ස්කිල් එක යූස් කරලා බ්ලැක් කැට්ගේ ඇඟට පැනලා තියෙනවා ඔව් ඒ වගේම මිඩ් ලේන් එකත් ට්‍රේඩ් කරන්න හදනවා ඒ වගේම බ්ලූ බෆ් එකට ඉන්වේඩ් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා මං හිතන්නේ අල්ෆා chance එකක් දෙන්නේ නැහැ ෆෙඩ්රින්ට ෆාම් කරන්න පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ගේ ජංගල් ටික අරගෙන ටීම් එක දිනන්න හදන්නේ ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලැක් කැට් කෝට් අවුට් වෙනවා එතනදී අල්ෆාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා ඒකත් එක්කම නයිට් අවුල් එයාගේ අල්ට් එක පොප් කරනවා ඊව් අල්ල ගන්න හැබැයි ඊව් පියුරිෆයි දාගෙන බැක් වෙලා එයාගේ රියල් වර්ල්ඩ් මැනිපියුලේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා ග්ලූව පොඩ්ඩක් ඉමියුන් කරන්න ඒකත් එක්කම ෆාසා ෆෙදර් එයා ස්ට්‍රයික් එක පාවිච්චි කරනවා අල්ෆාගේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න ඇතන මෙතන ගලූ ලොකු දෙයක් කරා එයා 3v1 එකක් ගැහුවේ එතන එයා කිල් එකත් කොහොම හරි සිකියෝ කරගෙනම තමයි බැක් වුනේ ඇතනම ගලූ හොඳ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට දැන් ගොඩාක් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන ටීම් කැටලිස් මොකද ටවර්ස් පැත්තෙන් වුණත් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් පැත්තෙන් වුණත් ගොඩක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆාම් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වුණාට 1k 2k ලීඩ් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න ඕනේ බ්ලේසින් ඩුවෙට් එකක් දාලා ක්ලෝඩ් ඔව් සෝලෝ කිල් එකක් සිකියෝ කරගන්නවා නේතන්ගේ එතන ලස්සන බ්ලේසින් ඩුවෙට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලස්සනට එයා කිල් එක සිකියෝ කරගෙන ඒ වගේම බැක් වුණා දැන් ස්කෝර් එක සමානව තමයි තියෙන්නේ 7-7 තමයි තියෙන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ගෝල් ගැප් එකකුත් නැහැ 2k ගෝල් ලීඩ් එකක් වගේ තියෙන කම්බැක් එකක් ගන්නත් තියෙන chance එක වැඩි ඒ වගේම ලේට් ගේම් හීරෝස් අනුව ගත්තම ක්ලෝඩ් කවුන්ට් කරන්න දැනට ඉන්නේ නොකප් එකක් තියෙන හීරෝ කෙනෙක්ට අතවශ්‍යම කියනවා නම් ගැටෝ තමයි නේද ඔව් ගටෝ තමයි හැබැයි මේ ඩොන්කී කියන ප්ලේයර් එයා ගටෝ සෙල්ලම් කරන් ලස්සනට එයා ටෝන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා එයාගේ අල්ට් එක එයාට අවුට් ද ගාඩියන් ලෑන්ඩ් උනේ නැති වුණාටත් එයා ලස්සනට ටෝන්ට් කරලා එකෙක්ව අල්ල ගන්නවා කොහොම හරි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වෙලා තියෙන එතන නේතන්ට නයිට් අවුල්ගේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න පුළුවන් නේ ඒ වුණාට එතන ෆෙඩ්රින් එයාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා ඔව් මේ ලාපුගේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්නවා බොන්ක් එකක් දීලා ඒ වගේම හැබැයි එතන ස්කයිසෝන් එයාගේ රෙට්‍රි එක පාවිච්චි කරා ඒ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න අපිට පේනවා ලෝඩ් ස්පෝන් වෙලා ඉන්නේ කියලා මේ ඇල්ෆටත් එයාගේ රෙට්‍රි එක නෑ තව තප්පර 11කට වගේ දැනටම එන්ගේජ් කරන්න එකක් නැතිව ඒ වුණාට ලෝඩ් ඩාන්ස් එක ඒගොල්ලන් පටන් ගන්න හදන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් ෆාම් එකේ ඉන්නේ හින්දා ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලැක් කැට් টොප් එකට ගිහිල්ලා ස්ප්ලිට් පුෂ් කරන්න හදනවා ඒ වුණාට ලෝඩ් ඩාන්ස් එක පටන් ගත්තා කියලා දැනගත්ත ගමන් එයා ඉස්සරහට එනවා ඒ වගේම ෆර්ස් එතන එයාගේ ෆෙදර්ස් එයා ස්ට්‍රයික් එක යූස් කරලා එතන පුඩුවන් තරම් එනිමිගේ HP ලෝ කරලා දෙනවා ලෝඩ් ටීම් ෆයිට් එක දාගන්න ලස්සන්ට එතකොට HP නැතුව ඉන්න එක්කෙනා ඉක්මනට කිල් කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලාපු මිඩ් එක සිකියෝ කඩන්න දෙන්න තු එයාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා කොහම හරි මිනියන් වෙබ් ක්ලියර් කරගන්නවා ආයේ ඒගොල්ලෝ ඔව් අපිට බලා ගන්න ඉන්ජෙක්ට් එකක් යූස් කරලා කිල් එක සිකියෝ කරගන්න පුළුවන් වේද ඔව් අල්ෆා ඒ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න පුළුවන් අපිට ආයේ බ්ලෙසින් ඩුවෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම නේතන්ගේ ඇඟට තමයි ගිහලා දෙන්නේ නේතන් එතනින් බේරලා යනවා ඒ වගේම ඊව්ගේ HP ලෝ වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෙදර් එයා ස්ට්‍රයික් එක ආයේ යූස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම ග්ලූ එයාගේ ස්ප්ලිට් එක යූස් කරලා ගැටෝගේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න උදව් කරනවා බ්ලැක් කැට් අපිට දැන් ආයි ලෝඩ් ඩාන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් එනවා ස්කයිතෝන් ලෝ ඉන්නේ ඔව් ලාපු එයාගේ අල්ට් එක දාලා ඉන්ගේජ් වෙලා තියෙන්නේ එයා ආයෙත් එයාගේ ඇඟට ස්ප්ලිට් එක දාලා ඒ ග්ලූ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා ජෝහෙගේ කිල් එක සිකියෝ කරගන්න ඒකත් එක්කම නේතන් ෂට් ඩවුන් කරනවා ෆාසව පොඩ්ඩක් හැරුණා වගේ නේ තත්ත්වේ ඔව් ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් යනවා ඒ මේගොල්ලන්ටත් කිල්ස් එනවා මේගොල්ලන්ටත් එනවා ඒක
ප්ලේ කරන විදිහ තමයි ඔව් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ආයේ කි- බ්ලැක් කැට් කිලින් ස්ප්‍රේ එකක් ගහ ගන්නවා එතන යූගේ කිල් එකක් සෙකියෝ කරගෙන ඕ මයි ගෝඩ් මේක එහෙටයි මෙහෙටයි චේන්ජ් වෙනවා ඒ වගේම නේතන් තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ පැත්තේ ඉන්න හොඳම මේ ඩැමේජ් ඩීලර්. ඒ කියන්නේ හොඳටම ඩැමේජ් එක වදිනවා නේතන්ගේ ඩැමේජ් මාර විදිහට සැරටම දැනෙනවා. ඒ වගේම ලෝඩ්ඩත් ඉක්මනටම ෂෙඩ් අවුට් කරලා කිල් මේ ලෝඩ්ඩ සෙකියුර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනදී කයිසෝන්ට එන්ගේජ් කරන්න විදියක් නැහැ. ඒගොල්ලන් බැක් වෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ වුණත් කමක් නැහැ. තාමත් ඒගොල්ලන්ට අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් ලෝඩ්ඩත් ඩිෆෙන්ඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. තාම 12 මිනිත් මාක් එක ඇවිල්ලා නැහැ. 12 මිනිත් මාක් එක ආවන් පස්සේ ටරට් ෂීල්ඩ්ස් ටිකක් යනවා. එතකොට ඉන්හිබිටර්ස් කැඩෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. මිඩ් ලේන් එක තාම තියෙනවා ලාගේ උනාට බොටම් සයිඩ් එකේ ටාර්ගට්ස් මුකුත් නැහැ ඉන්හිබිටර් එක විතරයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙයක් ලොකු දෙයක් වෙයි මෙතනදී මේ ලෝඩ්ගින් බංග්ලාදේශ ටීම් එකට ලොකු පුෂ් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බංග්ලාදේශ ටීම් එක දෙපැත්තම පස් දෙනාම ඉන්නේ টොප් සයිඩ් එකේ ඒ වගේම මේගොල්ලන් පස් දෙනාම ඉන්නේ මිඩ් එකේ. තනියම ගියොත් නම් මම හිතන්නේ TNC ට අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලගෙන හොට් ගහන්න අවුට් තියෙන වෙනවනේ. chance එක වැඩි. ඔව්. මොකද හිතන්නේ මෙතන ටීම් ෆයිට් එක ඒගොල්ලන් මොනවා කරයිද? අපිට පේනවා මේ ගටෝගේ අල්ටය පොප් කළා එයා ෆාසි කිල් එක සිකියෝ කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම ක්ලෝඩ් පුළුවන් තරම් ලෝඩ්ව ක්ලියර් කරන්න හදනවා. ඒ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකත් එක්කම මේ රියල් වර්ල්ඩ් මැනිපියුලේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. ජෝහෙඩ්ව zone out කරන ජෝහෙඩ් බැක් කරනවා ෆ්ලිකර් එක පාවිච්චි කරලා ලස්සන බ්ලේසිං ඩුවට් එකක් එනවා අපිට ක්ලෝඩ්ගෙන්. හැබැයි කිල් එකක් සිකියෝ වෙන්නේ නැහැ එතනින්. ඔව් එතනද කිල් එකක් සෙකියුර් කරගන්න බැරි වුණාට ලෝඩ් කොහොම හරි නවත්තලා ඒගොල්ලන් පුෂ් එක පුළුවන් තරම් නවත්තා ගත්තා. ෆර්ස් එතනට ගිහලා අල්ටි කරපු එකෙන් සෙරොක්ස් එතනට ගිහලා අල්ටි කරපු එකෙන් උනේ එයාගේ කිල් එක මේ ගිය එක තමයි ඒ වුණාට ඒ ටයිම් එක යූස් කළා තමයි බ්ලැක් කැට් ලෝඩ් ඉක්මනට නැති කරගත්තේ පුෂ් එක වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වුණාට ඒ පුෂ් එකේ වුණත් ඒගොල්ලන් පුළුවන් තරම් මේ ඒගොල්ලන්ගේ බෆ් ටික ගාගෙන පුළුවන් තරම් ජංගල් ටික දෙන්න තෝ බංග්ලාදේශ ටීම් එක බැක් වෙනවා ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන මම හිතන්නේ ඊළඟ ලෝඩ් එක තමයි ඒගොල්ලන් පුළුවන් තරම් එන්ගේජ් වෙන්න හදන්නේ. ඒ වුණාට එහෙම ලේට් ගේම් යන්න යන්න TC ලාට තියෙන chance එක වැඩි. අපිට දැනටත් බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලැක් කැට් ගින් වදින ඩැමේජ් එක හොඳටම වදිනවා. අනික ටෑන්ක්ස්ලා තමයි ඉන්නේ දෙන්නෙක්ම ෆ්‍රන්ට් ලයිනර්ස්ලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ෆ්‍රන්ට් ලයිනර්ස් තුන් දෙනාම දිය කරන්න පුළුවන් ක්ලෝඩ් වගේ හීරෝ කෙනෙක්ගේ. මොකද ට්‍රිනිටි බිල්ඩ් එකෙන් ඒ වගේ හැබැයි මේ මැච් එකේ අපිට පේනවා බ්ලැක් කැට් ගොඩක්ම ෆෝකස් කරන්න බලන්නේ නේතන් ප්ලේයර්ව. නේතන් ප්ලේයර් ඒ වගේම යූ ප්ලේයර් තමයි ටාගට් කරන්න හදන්නේ. පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන් දෙන්නට බ්ලේසින් ඩුවට් එක ගහලා ලෝ කරලා හරි බැක් කරන්න. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට බැහැ ටීම් ෆයිට් එක ගන්න. මොකද නේතන් කියන හීරෝත් දැන් මෙටා එකේ ඉන්න හීරෝ කෙනෙක් අතර මාර ඩැමේජ් එකක් තියෙන්නේ. දිය කරන්න පුළුවන් ටැන්කිය වුණත් ඕනම හීරෝ කෙනෙක් දිය කරන්න පුළුවන් පවර් ස්පයික් එකක් තියෙන හීරෝ කෙනෙක් ලේට් ගේම් එකේ. ඒතකොට දැන් හොඳම දේ කවුද හොඳටම එතනදී එන්ගේජ් වෙන්නේ ඒ වගේම හරියට ටීම් කෝල්ස් පොඩි ගන්න එන්ගේජ් වෙමුද නැද්ද කියලා දෙයක් වගේ ප්ලේ එකක් අපි මේ දැන් දැක්කා. ඔව් අපිට මේ බලා ගන්න බිට්වීන් පුළුවන් ජෝහෙඩ් ඒගොල්ලන් ඇන්ඩ් මේ ගටෝ. ගොඩක් හිතනවා එන්ගේජ් වෙන්න හිතනවා දැන් එකපාර එන්ගේජ් වෙන්න හොඳ නැහැ කියන එක ඒගොල්ලන් හිතලා පුළුවන් තරම් ජෝහෙඩ් එයාගේ අල්ට් එක යූස් කරලා ඉන්ජෙක්ටර් එක යූස් කරන්නේ නැතිව තියාගෙන ගහන්න තමයි බලන්නේ. මම හිතන්නේ ලෝඩ් ගාව ෆයිට් එක දාගන්න තමයි හදන්නේ මෙයාලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්ලූගේ විෂන් එක ගීලා තියෙන දැනටත් ඔව් එතනදී ඇවිල්ලා මේ නයිට් ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් එක යූස් කරලා ටයිසොන්ගේ ඇඟට දැම්මා. ඒ වුණාට ඒ එතන වලිය දාගන්න නැහැ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්ලූ දැනටත් ඇඟකට නැගලා ඉන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔව් එතන බ්ලේසින් ඩුවට් එකේ ලස්සනට කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා බ්‍රයිට් අවුල්ට. ඊයුගේ කිල් එක ඒ වගේම නේතන්ට පුළුවන් වෙනවා ඩෙඩ් සෝන්ගේ කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න. සයිසෝන්ට වෙන පුළුවන් වෙනවා ඇල්ෆාගේ කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න. ඔව් නේතන් එතනදී ආයේ එයාගේ අල්ට් එක පොප් කරලා කිල් එක සෙකියුර් කරගන්නවා. ඩබල් කිල් එක සෙරොක්සි කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න. ට්‍රිපල් කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න පුළුවන් වේද? ඔව් ට්‍රිපල් කිල් එක සෙකියුර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නේතන් ප්ලේට එතනදී උටොට්ස්කි කියන ප්ලේයර් තමයි මේ බංග්ලාදේශ එකේ නේතන් ගහන්නේ. වව් එයා ට්‍රිපල් කිල් එක සෙකියුර් කරගෙන බැං මොකද හිතන්නේ ඔයාට? It's looking bad. ඒකත් එක්කම නේතන් එයාගේ අල්ට් එක පාවිච්චි කරලා ක්ලෝඩ්ගේ කිල් එක සිකියුර් කරගෙන බේස් එකට ගහනවා and that is it guys for match number 2. ඒකත් එක්කම ඉවරුණා ලේසි. බලන් හිටපු ඒ තප්පරයට මැච් එකත් ඉවර කරනවා නේද නේතන්? මට කතා කරගන්න එතන ඒ වගේ වචනාවෙන. එච්චර OP හීරෝ කෙනෙක්.
ඇයි මට තේරෙන්නේ ඇයි TC පැත්තෙන් මේ නේතන් වන්නන්නගේ පික්සල්ට යන්න නැත්තේ කියලා මම කියනවා. ඇත්තක් මා ඒගොල්ලන්ට ඇත්තක්. chance එකක් තිබ්බා නේතන් වගේ පික් එකකට ගිහිල්ලා මේ වගේ දෙයක් අනිත් පැත්තට කරන්න. ඒ කියන්නේ බංග්ලාදේශ ටීම් එකට ඒ වුණාට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් නේතන් කියන්නේ කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා නේද? ඕනම මේ කෙනෙක් ස්ටැට්ස් දන්නවා. වලින් බලා ගන්න පුළුවන් එයා තමයි වැඩිම හීරෝ ඩැමේජ්, වැඩිම ටවර් පුෂ්, වැඩිම ටීම් ෆයිට් පාටිසිපේෂන් එයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. නේතන් ප්ලේයර් පුළුවන් තරම් බ්ලේසින් ඩුවට් එකක් ගහලා තල්ලන්න හැදුවට එතන එයා කොහොම හරි බේරලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඇවිල්ලා එන්ගේජ් වෙලා එතනදී ටීම් ෆයිට් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා ට්‍රිපල් කිල් එකත් එක්කම බේස් එකත් පුෂ් කරලා බලන් ඉන්න තප්පරේ මම බලන් ඉන්නවා මොකද්ද කියන්නේ කියලා I was speechless. ඒ තප්පරේට මැච් එක ඉවරයි. ඒ තප්පරේටම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ බංග්ලාදේශ ටීම් එක 2-0 කියන ස්කෝර් එකෙන් තමයි දිනන්නේ. අපිට ඊයේ මැච් එකේ භූතාන් ටීම් එකත් එක්ක TC-ලා ගේමක් දුන්නා. ඒ උනාට 2-1 තමයි ගියේ. මේක 2-0 කියන ස්කෝර් එකෙන් ඉවර වෙනවා නේද? ඔව් ඒ වගේ. ඒ වුණාට හොඳ ගේමක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට අපි බලාපොරොත්තු වුණා නේතන් පික් එක ඇත්ත වශයෙන්ම TC පැත්තෙන් ගත්තනම් මීට වඩා රිසල්ට් එක වෙනස් දෙයක් වෙන්න තිබුණා කරන්න. කියලා. ඔව් ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට එයාලා ගොඩක් ෆෝට් අවුට් වුණානේ. ඕකේ අපි එහෙනම් මේ ලයිව් එක එන් කරමු නේද කීටි? ඔව්නේ. Looks like this match series has been won by Bangladesh 2-0. Yeah, thank you for staying tuned with us. It's your boy Noblesse and Kitty Nona signing off. See you guys. Bye bye. Thank you GG. very much. Good night.